Dear friends, welcome to ASM American English Center. What you're going to see are the vocabularies under the letter U. Usurp. What do you mean by usurp? It is a verb. Seizing. Seizing means what? Capturing. Another's power or rank. See, you are the chief minister. I am taking the power of the chief minister without legal authority means what? Without any legal background, without any legal support. I am taking your authority without any legal support. It is called usurp, supplant, appropriate, usurpation, take for one's own use. Usurp means I am taking everything without any legal authority, right? Being very selfish. Usury, it's a noun. Usurer. Who is a usurer? In Tamil they say Kaldu Vatikar, and you give a lot of money and get the money usury. Lending money at illegal high rates of interest. You buy 1 lakh, they charge 50,000 rupees as interest. It is called usury, right? Usury. It is called usury. Utopia. What do you mean by utopia? A ideal place, utopia. State or society. Suppose there is, if India becomes a country where each one is getting 2 lakh rupees salary with a Benz car, with their own house, everybody are calm, happy, joyful, and it is called utopia. Utopia means what? A dreaming, a heaven type of life. It is called utopia. What do you mean by uxorious? It's an adjective. Excessively submissive or devoted to one's wife. Uxorious means what? You think your wife is a goddess. Whatever she says you are ready to do. You are called uxorious, right? Uxorious. Uxor means wife. Now coming under the letter W. Wade. What do you mean by wade? Wade means, suppose if you are walking in a water, in the water. How do you walk in the water? You cannot walk, isn't it? You have to wade through. Wade through means walk through a substance such as water that impedes movement. In river you cannot walk so fast. It stops your movement, right? So you can wade through the water. Wade means walking through the water. Wade. Waffle. What do you mean by waffle? Waffle. It is verb, waffle. Speak equivocally about an issue. You are speaking about an issue, it is called waffling. You are speaking about an issue, it is called waffling, equivocally. Very clearly about a topic, waffling. Waft means what? It is also verb. Move gently in air or in seas by wind or waves. Waft means what? You are going with the boat. With what is that? The air, the movement of air, the movement of wave. You are just going through in the water. It is called wafting. Leaves wafting means past the window. The leaves were shaking according to the movement of the air, right? Wag. What do you mean by wag? Wagging the tail. Shake repeatedly from side to side. Dog is wagging its tail. The dog wagged its tail. Wagging means repeatedly from side to side. Wag. Wag means he is a humorous person. Wag means it's a wit. Wagging. Wage. Begin and continue. You begin something and you are continuing. It is called wage. Waggish. What is waggish? Being very humorous is called waggish. Being very humorous is called waggish. Being very mischievous is called waggish. Being very tricky is called waggish. So dear friends, usurp, usury, utopia, uxorious, wade, waffle, waft, wag, wage, waggish. So what do you mean by waif? Homeless child. A child doesn't have a home. Often an animal which doesn't have a home, it is called waif. Waifs and strays. Strays means what? Stray dogs. It's in the street. Nobody is there to take care of. So waifs and strays means nobody, no home is there. Nobody is there to take care of them. It is called waifs and strays. Wave means what? Wave.
Temporarily you are closing something down. Waive, give up temporarily, yielding. Waiver means what? Cancelling. Waiving a right or claim means what? You are cancelling a claim or cancelling the right. Document that waives a right or claim, right? You have the right for the property. It is waived means it is cancelled. You have borrowed loan. The government bank has to collect money from you. They waived the loan means what? They cancelled the loan. Wake. What do you mean by wake? It's a verb. Trail of ship or other object through water. Trail means ship or any other object going through the water is called wake. Path of something that has gone before. Hunger followed in the wake of the war. Hunger followed in the wake of the war. War is going on. Second World War. After Second World War, what happened? Hunger happened. No food to eat. People were suffering. No employment is there. So, wake is the path, the direction. Wallow. What do you mean by wallow? Rolling in mud. Wallow, rolling in a mud. Wallow. Indulge in, roll in a rough sea. In a rough sea you are rolling. The ship is rolling. It is though the boat is wallowing means rolling. Helpless. Wallow in the mud. Wallow in luxury means what? Wallow in the mud means you are rolling in the mud. Wallow in the luxury means what? You have a lot of money. Crores and crores of money you are spending and enjoying. When? Having a pale or sickly color, pallid. Wan, it is a color which is in dull color. What do you mean by wanderlust? Wander means what? W-A-N-D-E-R. Anybody? Wonder means what? Wander means what? Wonder means surprise. Wander means going here and there. Lust means what? The sexual feelings. Wanderlust means what? This particular person wants to keep on traveling, mad after traveling, strong longing to travel is called wanderlust. Vain. What do you mean by vain? Waning. Something is decreasing in size, something decreasing in size or strength. See, something is growing gradually to an end. Something is going to go to end, finishing. It is called waning. The moon waxes and wanes every month. What do you mean by the moon waxes and wanes every month, right? Full moon, no moon day. Full moon day is there, no moon day. After every full moon day, what happened? The moon slowly waxes and wanes. It slowly goes off. Wangle means what? Wangle. It is a verb. You are achieving something by your cleverness, by your trick. It is called wangling. Wangle. Wiggle out, fake. She tried to wangle an invitation to party. Somehow she wants to get an invitation for a party. So wangle means trying something with your cleverness and with your trick. Wanton. What do you mean by wanton? Wanton means unrestrained, uncontrolled. Gratuitously cruel, very cruel. Wanton, willfully malicious, purposefully very bad. Unchaste, not good. Sexually improper, something not good sexually, wanton. Promiscuous, what do you mean by promiscuous? Perverted. Wanton spending means what? Purposely spending the money. Wanton killing means what? Purposely killing somebody, having no just cause, no reason to kill, no reason to spend the money. Wanton means uncontrollable, unreasonable. It is not right. Wobble means what? Singing, babbling. Wobble means what? Singing and babbling. So dear friends, wife, wave, wake, wallow, wan, wanderlust, vain, wangle, wanton, wobble. So what do you mean by usurp? Anybody? Usurp. What do you mean by that? Catching another's power or rank without a legal sanction, right? What do you mean by usury? Lending money at very high interest rate. What do you mean by utopia? The best place, something like heavens. What do you mean by uxorious? Very devoted person to his wife. That man is called uxorious, very devoted. What do you mean by wade? Walking through water. What do you mean by waffle?
speak equally about an issue, equivocally about an issue. What do you mean by waft? Moving in air or in sea. What do you mean by wag? The dog is wagging the tail, shaking left and right. What do you mean by wage? Begin and continue a war. Wage a war. Have you heard the word wage a war? Americans waged a war against Afghanistan. Wage means what? Begin and continue a war. Verb. Noun means salary, monthly payment. What do you mean by waggish? Being very humorous, mischievous. What do you mean by waif? A homeless child or an animal is called waif. And stray dogs. Wave, cancelling. What do you mean by wake? Trail, through the water. A ship goes through the water, or the path. Wake. Wallow, rolling in the mud. Wake is one other meaning is wake up, right? This wake is something is going on, some other things are following. Wake of war. Van, having a sickly color. Wanderlust, a person who loves to travel, is mad after traveling around the world. Vain, something decreasing in size or strength. Wangle, achieving something by cleverness or trick. Wanted, unrestrained, unnecessary, without any purpose. Wobble, singing and babbling. Got it, sir? I request one by one to come forward. Yes, let us start. Yes, come, sir. Come. Start. One by one. Good evening, friends. Today I am going to make the sentences, meaningful sentences with the following words. And the first word is usurp. Usurp means the size or another, power to rank, that taking without any permission, without the legal authority. The next word is wage. Wage means it is like a war, to begin a war or to continue resume a war. The next word is waggish. Waggish means the person is tricky, who is very clever, who is very shrewd. Good evening, friends. Today I like to start in a word usurp. Usurp means some higher position rank without catch higher position rank without a legal permission. Usury means lending money to person with a high interest. Utopia, ideal place. It's a good place. Not even seen good place like usuria. I like to start new word like van. Van means a pale color or dull color. That's it. Hi friends, now I am going to start with the word wage. It is a war between the two countries. Usurp, that means the person who is in a high authority like a CM, PM. Usury, giving money to some person in high interest. That is. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து யூசர்ப் என்றால் என்ன? வேறொருவர் ஆட்சி அதிகாரத்தை சட்டத்திற்கு புறம்பாக கைப்பற்றுவது யூசர்ப். சப்ளைண்ட், அப்ராப்ரியேட், விதவுட் லீகல் அத்தாரிட்டி. யூசுவரி என்றால் என்ன? கந்து வட்டி, அதிக வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பதை யூசுரரி என்று சொல்கிறோம். யூட்டோப்பியா என்றால் என்ன? இட்ஸ் லைக் ஹெவன்ஸ், சொர்க்கம் போன்று. இப்படி ஐடியல் பிளேஸ், ஸ்டேட் ஆஃப் சொசைட்டி, இப்படி தான் சமுதாயம் இருக்கணும். எங்கே கிரைமே இருக்கக்கூடாது, கொள்ளையே இருக்கக்கூடாது. நோ கிரைம் ஷுட் பி தேர். இட் இஸ் கால்ட் யூட்டோப்பியா. யுக்ஸோரியஸ் என்றால் என்ன? மனைவியை தெய்வமாக நினைத்து வழிபடக்கூடிய ஒரு நபரை யுக்ஸோரியஸ் பர்சன் என்று சொல்கிறோம். அட்ஜெக்டிவ். டபிள்யூ. வேட் என்று சொல்கிற பொழுது என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணீரில் அப்படி நடக்கிற பொழுது, தண்ணீரில் நடக்கிற பொழுது ஃப்ரீயாக நடக்க முடியாது. அதை வேடிங் த்ரூ த வாட்டர் என்று சொல்கிறாய். வேஃபில் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு விஷயத்தை பற்றி நியாயமாக பேசுவது வாஃப்லிங். வாஃப்ட் என்றால் என்ன? காற்றிலே
அதாவது கடலிலே, கடல் போகிற போக்கிலே, காற்று போகிற போக்கிலே வாஃப்ட் அப்படி போவது வாஃப்டிங். வேக் என்றால் என்ன? நாய் வாலை ஆட்டுவது, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட், அதான் வேகிங் என்று சொல்கிறோம். இன்னொன்று ஹியூமரஸ் பர்சன், நகைச்சுவையான ஆளையும் வேக் என்று சொல்கிறோம். வேஜ் என்றால் பெயர் சொல்லாக வருகிற பொழுது சம்பளம், நவுன், சேலரி. வேஜ் என்று சொல்கிற பொழுது ஸ்டார்ட் ஏ வார், ஒரு போரை ஆரம்பி, ஒன்றை ஆரம்பித்து விடு, பிகின் அண்ட் கண்டினியூ. வேஜ் த ப்ரோக்ராம், வேஜ் த வார், வேஜ் த ஃபைட். வேஜ்னா இங்கே ஸ்டார்ட். வேகிஷ் என்று சொல்கிற பொழுது நகைச்சுவையுடைய, மிஸ்சீவஸ். வேஃப் என்று சொல்கிற பொழுது ஹோம்லெஸ் சைல்டு, வீடில்லாத குழந்தை. ஹோம்லெஸ் அனிமல், வீடில்லாத மிருகம். வேவ்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரே டாக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸ்ட்ரேஸ் என்றால் என்ன? தெருவோரம் இருக்கக்கூடிய. வேவ் என்று சொல்கிற பொழுது presently you are temporarily you are offing it. Yield, waiver, waiving a right of claim. Na எனக்கு வேண்டாம், I don't want a Oscar award, I don't want a Padma Bhushan award, somebody says, isn't it? It's waiver, cancelling. Waiver, government waives the loan means government வந்து லோனே வேண்டாம், லோன் எல்லாம் தள்ளுபடி பண்ணி விடுகிறது. வேக் என்று சொல்கிற பொழுது what do you mean by wake? ஒன்று போகிற பொழுது அது பாதையிலே வருவது. வேக் என்றால் தூங்கி எழுவது, வேக் என்றால் ஒரு பாதையிலே. ஆன் த வேக் ஆஃப் த வார், நோ எம்ப்ளாய்மெண்ட், நோ ஃபுட். ஆக போர் நடந்து முடிந்தவுடனே ஃபுட்டே இல்லை. வேலோ என்று சொல்கிற பொழுது மண்ணிலே புரள்வது, உருள்வது, வேலோ. வேலோ என்றால் என்ன என்று படிக்கிற பொழுது கடுமையான கடலிலே அப்படி படகு சுழட்டி விடுகிறது. வேலோ, ஹெல்ப்லெஸ். வேலோ இந்த மட்னா மண்ணில் சும்மா விளையாடு. வேலோ இன் லக்ஸரி என்றால் ஆடம்பரத்தில் அப்படி மிதப்பது. இட்ஸ் வேலோ. வேன் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப டல்லு, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது. வேண்டர் லஸ்ட். வேண்டர்னா ஊர் ஊரா சுற்றுவது, லஸ்ட்னா தீவிர ஆசை. வாண்டர் லஸ்ட் என்றால் ஸ்ட்ராங் லாங்கிங் டு டிராவல், பயணம் செய்ய வேண்டும் என்ற தீவிர பற்றுடையவர்கள். வேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சைஸ் குறைகிறது, ஸ்ட்ரென்த் குறைகிறது. வேன். வேங்கிள் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப ட்ரிக்கியா, ரொம்ப கிளவரா ஒரு காரியத்தை சாதிப்பது. வாண்டன் என்று சொல்கிற பொழுது தேவையில்லாத, கடுமையான, கொடூரமான, பர்பஸே இல்லாத. வாண்டன் ஸ்பெண்டிங் என்றால் என்ன? தேவையில்லாமல் பணத்தை செலவழிப்பது. வாண்டன் கில்லிங் என்றால் என்ன? தேவையில்லாமல் கொலை செய்வது. வார்பிள் என்று சொல்கிற பொழுது பாடு. பேபிள் என்றால் பேசுவது, தித்தி தித்தி. வேவ், வேவ், வேக், வேலோ, வேன், வேண்டலஸ், வேன், வேங்கிள், வேண்டின், வேபிள். ஸோ வாட் டு யூ மீன் பை யூசர்ப்? ஆட்சி அதிகாரத்தை சட்டத்திற்கு புறம்பாக பிடிப்பது. யூசுவரி என்றால் கந்து வெட்டிக்காரர்கள். யூட்டோப்பியா என்றால் என்ன? மனதிலே இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும், ஒன்று நல்லபடியாக இருக்க வேண்டும் என்ற நினைப்பு. யுக்ஸோரியஸ், மனைவியை தெய்வமாக எண்ணக்கூடிய நிலை உள்ளவர்கள். வேட் என்றால் என்ன? தண்ணியிலே நடப்பது. வேஃபில் என்றால் என்ன? நியாயமாக பேசுவது. வேஃப்ட் என்றால் காற்றின் போக்கிலே போவது. வேக் என்றால் வாளை ஆட்டுவது. வேஜ் என்றால் ஒன்று ஆரம்பிப்பது. வேகிஷ், நகைச்சுவையான. வேஃப் என்றால் வீடு இல்லாத அனாதை குழந்தை, மிருகம். வேவ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை, ஒரு உரிமையை விட்டு கொடுப்பது. வேக் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று போகிற பொழுது அதன் விளைவுகள் வருகிறது. வேலோ, மண்ணிலே உருள்வது, கடுமையான அலைகளிலே உருள்வது. வேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு டல்லான கலர். வேண்டர் லாஸ்ட் என்றால் என்ன? ஊர் சுற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம். வேன் என்றால் ஒரு சைஸ் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. வேங்கிள் என்று சொல்கிற பொழுது புத்தியை பயன்படுத்தி காரியத்தை சாதிப்பது. வேண்டன் என்று சொல்கிற பொழுது தேவையில்லாத, பர்பஸே கிடையாத. வாபிள் என்று சொல்கிற பொழுது பாடு, பேபிள், பேசு. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? Thank you very much.